Umetoa hizi porojo wapi? Pia tena nashangaa kwa sababu hizi porojo zinakuja masaa machache tu niliposema nataka kuwania wadhifa wangu wa ugavana Nairobi. Sababu mimi nasema ni deep state ndio imenitoa kwa uongozi, si wananchi. Kwa hivyo nikasema lazima nitarudi kwa debe, wananchi wanikatae ndio nijue mimi nimekataliwa. Bali nisikataliwe na watu wawili watatu ambao wamekaa kwa meza wakikunywa chai, ambao nimekataa kufanya mambo ile wao wanataka Nairobi, sasa wakuja waniharibie. Nasema serikali ya Amerika, hizi habari sijui wamezitoa wapi, kwa sababu kuna magavana wengi ambao wameshtakiwa na kupeana kandarasi kwa familia zao. Watu wengi wa serikali wameshtakiwa na pole kwa gavana Obado na gavana Waititu kwa kutumia majina yenu, but napeana mfano duniani watu waone. Obado wameshtakiwa na watoto wake kotini kwa kupeana kandarasi kwa watoto. Na hizo ni allegations. Sisemi Obado wamefanya. Waititu wameshtakiwa na bibi yake na mtoto nafikiri kwa kupeana kandarasi na pia ni kuwekelewa, si ati amefanya. Kwa nini wanakuja na allegations za urongo kwangu? Si afadhali wanakuja na allegations za ukweli. Makosa ndio ya face mahakamani ni kosa la money laundering, ambaye rafiki mmoja wawili waliniwekea milioni 1.2 kwa account, ambazo sisi tulikuwa tunafanya biashara tofauti ambaye si mambo ya tenda. Bibi yangu hajawahi pokea shilingi kutoka kwa kaunti ya Nairobi. Mtoto wangu Saumu, Sandra, Salma hawajapokea pesa kutoka kwa serikali ya Nairobi. Wapo wale makofi bilionea, wengine wanafanya kazi State House. Kwa nini wao hawajaendewa na serikali ya Amerika ama na serikali ya Kenya? Wale wezi, mawaziri wameiba kiwanja cha Ruaraka. Kwa nini wale hawajaendewa? Kwa nini mimi na watoto wangu? Watu wangapi wana face mashtaka ya ufisadi Kenya? Hii ni siasa ama ni vita dhidi ya ufisadi? Najiuliza hili swali, nauliza wa Kenya na dunia mzima. Kwa nini ni sheria gani inasema Sonko peke yake? Why is law applied selectively in Kenya and the US? Why? There are so many other governors ambao wameshtakiwa mahakamani. Kwa nini mimi na bibi yangu na watoto wangu? Kwa nini itokee siku moja nimesema nitawania wadhifa wangu wa ugavana? Kwa nini? So serikali ya Uamerikani naomba mchunguze kama ambasada wenu ambaye ni rafiki ya wezi hapa Nairobi. Rafiki ya wezi waliiba barakoa za Jack Ma. Wakenya wamekufa kwa janga la corona, watu wamefuta mabilioni wakagawanya, hakuna kitu wamefanywa. Hebu niulize Wakenya, mumeona mfisadi yoyote ambaye ameitwa kwa jina la wizi la COVID bilionea ambaye ameshtakiwa mahakamani kufikia leo? Wanaenda tu sisi kuandika pa statement, wanarudi. Mafaili zinaangaliwa. Hii ni Sonko, ashtakiwe. Hii ni mwizi, aachiliwe. We are heading nowhere as a country. We are heading nowhere as a country. The law is very clear that I have to exhaust all avenues of appeal. I want to give you a very good example. When I was impeached, the IBC cleared Governor Waititu, who was impeached in Kiambu, to be an independent candidate in Nairobi. Also, we saw the Sirisia MP, I think, Sirisia, Weluke, Honorable Weluke. Okay. He was sentenced to around, I think, 100 years imprisonment. He was slapped with a fine of over 700 million. He never raised the fine. But what happened? He appealed against the sentence. He got bail pending his appeal. He's back to his task. He's the MP for Sirisia now. He's vying. Posters are all over. Waititu was impeached. He was cleared also to vie. And also I remember, I can give you, there was a case in 2012-2013 by Katiba Institute, Raila Odinga versus Uhuru Kenyatta and William Ruto. They were trying to bar the president and his deputy from contesting. What happened? The matter was was being heard by a 3-bench judge. The defendants won the case. That is Uhuru Kenyatta and William Ruto. They were cleared to vie. No Kenyan has gone to court to challenge this particular decision. Why should law change now because Sonko has declared that he wants to defend his seat? I was removed by the state, by the deep state, but not by the people. Let me go to the ballot. Let the great people of Nairobi reject me, and not cartels. Why? Why Sonko and his family? Why Sonko and his wife and children? What have I done to them? These things are normal in politics. There's no permanent enemy in politics.
You saw how Raila used to insult our president. You saw how some politicians even used to refer our president to as a dog. So there is nothing big, nothing wrong that I've done. I just differed with the states over very petty issues. For instance, I remember very vividly how I felt, how we concerned with the states. I used to go for meetings in state house. Nikiambiwa governor, there are some slums which have to be demolished. We used to go for those meetings with somebody like our CS Matiangi, Internal Security Minister Kibicho. But I told them in front of the president, Your Excellency, look, these are the people who made me to become the governor of Nairobi. They used to support me when I was an MP. Senator, now as the governor of Nairobi, I'll never allow any sort of demolition. Approached by certain individuals, tycoons, cartels, with 100 million, not to bring them the building that was posing some threats to the embassy in Nairobi, to other international organizations in Nairobi, the United Nations. And I refused to take the bribe. I reported the matter to the EACC. Those particular individuals were arrested. The buildings were brought down. I led that operation myself when I was the governor. So I don't know where they're getting this unverified reports from. I don't know where the US government is getting this unverified reports from. I think the government itself now must investigate this matter. The US government must investigate this matter. I beg your pardon? Has any of the US government agencies or departments tried to reach out? Nobody. This is very wrong. Nobody even has called me for a comment or for any verification or clarification of the allegations. Governments does not work this way. They should have called me. There were similar allegations of drugs, remember, when I was an MP. Yeah. I remember when I was the Senator of Nairobi, I've been visiting the US when those allegations were there. Even though I was the governor, I visited the US so many times. I've been to the US with the president, I've been to the US, my capacity as the governor of Nairobi. Yeah. I went there to represent all the mayors and governors of Africa in the food security conference. I was invited by the United Nations President, General Assembly's President. Yeah, so I'm wondering why this news now when I've declared to vie. The High Court, I think on last Friday or last Wednesday, yes, upheld the impeachment. Okay, it's not the High Court. I think they upheld the High Court upheld Waititu's impeachment, but my impeachment has been upheld by the Court of Appeal. I'm not losing hope. I'm going to fight on again. We have already filed a notice of appeal at the Supreme Court. We are going to appeal against the Court of Appeal's decision. And you know,